Tức dân tinh màu này mình bật cặp thằng lò tế chẳng những trời miền ozone generator machine này nó bay bật cặp ozone cho nông tức này nó bay những hộp tới mình sọc việc đó cho nên thiết bị cứ vì chui sầm lập mê rô nông tức nắng cho nên thiết bị cứ vì chui thua ở tức này bắt cleanse oil hay năng dân hộp tới miền chẳng hạn. This water bottle you bought from market in also is the high quality. So have the ozone generation machine. It will provide ozone to the water bottle. It's good for health. Also, it will disinfect the bacteria inside the bottle. On sale, also can make the waters good smells and good for drinking. Bây giờ số bóng bóng đặc biệt số sắc cùng trong kênh channel YouTubeនិង Facebook page របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធានបទពិសេសទៀតហើយចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីន Ozone Generator នេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីការប្រយោជន៍នៃ Ozone Generator ហើយនិងរបៀបដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីន Ozone Generator ហ្នឹង Okay, so hello everybody. Please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I am Sambath. I have very great topic to share with you. What the advantage of the ozone generators, and also the second I will explain you how to operate the ozone generators. Okay, before we go on the ozone generators, who not yet subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Also like share my video for my encouragement also. Okay. បានមុននឹងចូលទៅដល់ ozone generator បើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំហើយនិង follow Facebook page របស់ខ្ញុំនឹងផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដែលនឹងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះបន្តទៀតដល់បងប្អូនទៀតគាត់អាចបានមើលហើយជាចំណេះដឹងទៅដល់គាត់ផងដែរអូខេ Okay, before we go on to the ozone generators, I would like to say to all of you, I am not a specialist on the water treatment system and also the ozone generator machines. I'm only have some knowledge to share with you about the ozone generators. បងប្អូនទាំងគ្នាមុននឹងចូលទៅដល់ធានបទទាក់ទងនឹង ozone generator machine ហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកឬក៏អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន ozone ទេព្រោះតាមខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លះៗទាក់ទងនៃម៉ាស៊ីន ozone នេះដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាជាចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះ Why we have to use the ozone generators? Second, I will explain you how to operate the ozone generators. ซึ่งបន្ថែមមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងនឹងហេតុអ្វីយើងត្រូវប្រើម៉ាស៊ីន ozone generator ហ្នឹងអញ្ចឹងទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់ដល់បងប្អូនទាំងគ្នា Okay, for the ozone generators, I explain you why we have to use ozone generators. These ozone generators we will use with the waters after treatment or days. Because this machine cannot filtration the waters. So this it will generate the ozone it give into the water bottles and also it's good for health you think okay and the other things it also will can disinfect the bacteria inside the waters because when you boil the water you
you don't know your water is about the good quality or not, high quality or not. So use this machine to disinfect the bacteria inside the waters. And another thing also it can say like can make your water stay for a long time. Example, your water can stay for 3 months. So this one can make your water for 6 months or 8 months. Your water still have the good smell. Also the good smell for drinks. Okay. បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងនឹង Ozone Generator នេះគឺយើងប្រើបានបន្ទាប់ពីទឹកហ្នឹងយើងទឹកដែលយើងចម្រោះហើយប៉ុន្តែទឹកចម្រោះហើយយើងអត់ដឹងថាទឹកហ្នឹងវាល្អឬអត់ទេអញ្ចឹងយកម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកដើម្បីសម្រាប់មេរោគដែលមានក្នុងទឹកហ្នឹងទី1ហើយចំណុចទី2គឺម៉ាស៊ីននេះវាកើតអូសូនចូលក្នុងដបទឹកហ្នឹងធ្វើយើងហូបទឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពល្អហើយនឹងមួយទៀតធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងហ្នឹងរក្សាពេលបានយូរហើយវាអត់មានក្លិនណាយើងហូបទៅឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាមកលើខ្ញុំនឹងបង្ហាញការប្រើប្រាស់ទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺវាបងប្អូននឹងការបង្ហាញការប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីននេះទូទៅវាមានប្រភេទ 2G 3G ហើយនិង 5G. Okay, the ozone generator machine mostly will have like 2G, 3G or 5G. So this machine is the 5G. Okay, so the 5G it means it can generate the 5 grams ozone go to the water because it per hours. Okay. បងប្អូនទាក់ទងម៉ាស៊ីនវាមាន 2G 3G ហើយនិង 5G អញ្ចឹងទូទៅប្រភេទ 5G គឺមានន័យថាសេតម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទ 5G ទាំង 5G គឺយើងម៉ាស៊ីននេះវាអាចបំលែងអាចបង្កើតអូសូនបាន5ក្រាមទៅក្នុងដបទឹករបស់យើងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនយើងបើកភ្លើងត្រឹមត្រូវហើយ Okay, for start the ozone generator, so you will plug the power already, okay. And after that, this one the emitters, okay. Yung only emitter, and this one power ins, okay. Okay, again, before we start to operate machine, so you will plug the powers, okay, already. ចឹងបងប្អូនដល់ដោយហើយយើងបើកភ្លើងអញ្ចឹងណា we on the powers, okay. So it's one power we on. So this this screen for you. ខ្ញុំបង្ហាញឧបករណ៍នេះដល់បងប្អូនគ្នាមានពេលខ្លះនេះជា ampere meter អញ្ចឹងណា Okay, this one the ampere meter, this one for monitor the current តែសម្រាប់យើងមើលចរន្តបងប្អូនគ្នា this one for the ozone indicators, okay. This one for the air pump indicators. ចឹងបងប្អូននេះសម្រាប់ពេលអូសូនមានដំណើរការហើយនេះទឹកខ្យល់របស់វាអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់ខាងក្រោមនេះជាឧបករណ៍ស្រីម៉ោងអញ្ចឹងណាយើងកាច់ទៅនេះជាគិតជានាទីទេនេះអស់ពី10 20 30រហូតដល់120នេះគិតជានាទីទេអញ្ចឹងណាពេលយើងសេរីជានាទីទៅហើយពេលវាដំណើរការគឺអ្នកគ្នាដាក់30នាទី
នៅពេលវាដំណើរការគ្រប់30នាទីវានឹងឈប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវានឹងថយខ្លួនឯងមកទីរត់មកបាត់អញ្ចឹងណា Okay, this one for the timer settings. This one that count in the minutes. So you select 30 minutes. So it will operate 30 minutes. It will stop automatically. So we count, and this one will rotate a little bit until so it will off. Okay, this one like that. Function and how to use. ចំពោះអានឹង timer ហ្នឹងយើងដំណើរការចឹងហើយទៅពេលយើងOkay, so I show you first it power it plugs in. Okay, so we have the buttons on. Okay, and before we start, so this one we have the silicone tube. And we also have this is the black one we call the air stone. Okay, so for you operate the machine, you have to put this one inside the water bottles. Okay, and your bottles should have the water also. Okay, ទាំងប៉ុនពេលដំណើរការយើងដាក់នេះចូលក្នុងទឹកទឹកហើយបើយើងបើដំណើរការបានអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងទេត្រូវគុំសិនយើងធុងទឹកយើងត្រូវដបទឹកអីហ្នឹងត្រូវធុងទឹកត្រូវមានទឹកផងអញ្ចឹងណា Okay, see we not plug in this to the water, see the machine will defected. Okay, after plugs already, so we will operate. Okay, យើងទៅយើងដាក់ហើយនឹងខ្ញុំបើកពេលយើងបើកដំណើរការយើងដំណើរការដំបូងទៅយើង on power after on power already. Okay, so we switch on the air pump switch first. Okay, តែពេលដំណើរការដំបូងយើងបើកអាហ្នឹងមុន after you will switch this ozone laser switch after, so air pump switch first, ozone laser switch seconds. Okay, when you on. So when you stop, you will stop this one first. Okay, off first. Okay, when you on stop first. Okay, after you on this one. ខ្ញុំបងប្អូនពេលយើងបើកយើងបើកខាងខាងមុន air pump នេះមុនហើយបើយើងបើក ozone switch តាមក្រោយណាពេលយើងបើក when we off, so off this one ozone first. After of the air pump seconds. Okay, again on. Okay, when off. Okay, ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងជិះវាចាស់ Okay, ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដំណើរការទៅដល់បងប្អូនគ្នា Okay, so we on the power. Okay, after that, so we put this one on. Okay, if I forget, what did I forget? So for this one, the water bottle is 20 liters. So we will change that this machine will change that ozone to this water bottles. It can say it finished. So we spend only the half hour only for generate the ozone and disinfected the bacteria inside the water bottle. It spends only the 30 minutes. Okay, ចំពោះអ្នកគ្នាទឹកចំណុះ20លីត្រនេះម៉ាស៊ីនយើងនេះវានឹងដំណើរការបញ្ជូនអូសូនមកខាងក្នុងដបហ្នឹងហើយនឹងសម្រាប់មេរោគអាស្អាតក្នុងដបទឹកជាងហ្នឹងซึ่งវាចំណាយពេលតែកន្លះម៉ោងទេអញ្ចឹងណាហើយនឹងម៉ាស៊ីននេះវា80វ៉ាត់ទេវាដំណើរការម៉ោងស៊ីតែ80វ៉ាត់ទេ and the machine is runs it for the 1 hour, spend only the 80 watts only. Okay, for now it's operation for use.
Okay, now I will select this one for the 30 minutes. Okay, this timer can run for two hours. That one thing I also forget. This machine we can charge that less than 6 hours. We cannot on and cannot change the ozone 24 hours. It can change that ozone only the 6 hours only. So you must off. Okay. Một machine ozone đấy là cả ban mùi máu thì trong vấn đề là cả lượng mùi máu thường thường khổ chứ chẳng nên là cả của bài lực bị mùi máu. So now we turn on 30 minutes, okay, for the operations, okay. So we on. After that, so we on the ozone. This ozone design surface, okay, we on, okay. Trong bài thế. Okay, they see the current, okay. Mình ngồi chờ làm okay. Em bây giờ là cá chân viên đang học điểm mơ cơ nhà đọc tức viên miên là cho nào bị chết chân viên là cá viên đang là chun ozone rồi nó đọc tức bỏ nhớ hai là sầm lập mày rốt hai thôi tập dương miền tổ chức ngay hay là đọc tức dương ai giờ cái mình thông store đây thông tức store tổng thống dương ai tục tức bản nhận bây giờ thì đó the big tank so can force the what the treatment system so can store follow tanks with good smells, okay. Các bạn bong ôn nó nên là con chơi là bạn tôi sẽ làm được khi ông đang vô được chọn xem chỉ bong phong thay mà toàn bạn subscribe to channel của nhóm cứ có follow Facebook page của nhóm xong chui subscribe to channel của nhóm hay năng follow Facebook page của nhóm này còn okay, for who you not just subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page to get more video and more knowledge from this. Okay, see you next video. Okay, bye.